everyone. Okay, so I think this is the 27th session that we have been going through, starting from the first chapter of Bhagavad-Gita. We have completed 13 chapters, and today we are going to cover the 14th chapter. 14th chapter ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ തീർക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം അടുത്ത ക്ലാസ് 15-ാമത്തെയാണ്. 15-ാമത്തത് ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ എസെൻസ് ഓഫ് ദ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 2 ക്ലാസ്സിലായിട്ടായിരിക്കും തീർക്കുക. ഇന്ന് നമുക്ക് 14th ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് 27 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു ദ സെൽഫ് സീറ്റഡ് ഇൻ ഇഗ്നറൻസ്. സീറ്റഡ് ഇൻ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ സെൽഫ് സീറ്റഡ് ഇൻ ഇഗ്നറൻസോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലരും പറയാനായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൽഫ് സീറ്റഡ് ഇൻ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫിന് എല്ലാം നോളജ് ബ്ലിസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സെൽഫ് സീറ്റഡ് ഇൻ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ മാതിരി സീറ്റഡ് ഇൻ ഇഗ്നറൻസ് അങ്ങനെയല്ല. സെൽഫ് സീറ്റഡ് ഇൻ ഇഗ്നറൻസ് മീൻസ് സെൽഫ് ഇസ് ആക്ച്വലി റാപ്ഡ് അപ്പ് ഇൻ തമസ്. തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ, അതായത് ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്റ്റ് കൊണ്ട് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മഹാഭൂതങ്ങളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നതായിട്ടുള്ള ആ അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെൽഫ് കയറി വന്ന് ഇരുന്നു കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിൻ്റെ പവർ അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസസ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ബോൺ ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയാലിറ്റി, അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ, ആ സെൽഫ് ആത്മതത്വം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണ്? മനസ്സ്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ മനസ്സുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആത്മതത്വം ഈ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു മനസ്സ്, അത് ആണ് പിന്നീട് നമ്മളെ കൊണ്ടെല്ലാം അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ. ആ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ആത്മതത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആത്മതത്വം നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു, സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ. ദി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ സീക്കിംഗ് ദ ഗുഡ് ആൻഡ് ദ പ്ലസന്റ് എന്ന് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ ക്വാളിറ്റീസിനോട് കൂടി ആത്മതത്വം കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 14-ാമത്തെ അധ്യായം, ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ദ 3 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം. ഗുണത്രയ വിഭാഗയോഗം. 3 ഗുണങ്ങൾ, ഗുണത്രയം, സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ, ഗുണത്രയ വിഭാഗയോഗ, ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദി സത്വരജസ് ആൻഡ് തമസ്. യു ആർ നൗ ഗോയിങ് ടു സീ ഹൗ യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് 3 ഗുണാസ്. അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കാവുന്നതും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അത് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ചില സംഗതികൾ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഈ ആത്മതത്വം നമ്മളുടെ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ഈ സെൻസസിനെയൊക്കെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ്? ഇൻ്റലക്റ്റ്, മൈൻഡ് ആൻഡ് സെൻസസിനെയും അത് എൻലിവൻ ചെയ്യുന്നു, ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ സെൻസുകൾ, ബുദ്ധി, ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയുടെ തോട്ട് പവർ, മനസ്സിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് സെൻസസിൻ്റെ സെൻസിങ് കേപ്പബിലിറ്റി, ഫിസിക്കൽ സെൻസിങ് കേപ്പബിലിറ്റി, ഇതിനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആത്മതത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ചിന്താശക്തി, ബുദ്ധിയുടെ ചിന്താശക്തി ആത്മതത്വത്തിനെ തോട്ട് പവറായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും. അതേപോലെ മനസ്സിൻ്റെ ഫീലിങ്സ്, ആ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ആത്മതത്വത്തിനെ മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും. അതുമാതിരി സെൻസസുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ആത്മതത്വത്തിനെ ഈ സെൻസസ്, നമ്മളുടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ. So intellect attaches the self to the thoughts, mind to the feelings and the senses, to the sensations and the pleasures thereof. അപ്പോൾ ഇന്റലക്റ്റ് സെൽഫിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? ഇന്റലക്റ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ്,
സക്സസ്, ഫെയിലിയേഴ്സ്, ഇലേഷൻ, ഡിജക്ഷൻ, തോട്ട്സ്, ഐഡിയാസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആ ആത്മതത്വത്തിൽ ആരോപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫീലിങ്സ് ലൈക്ക് യുഫോറിയ, ആങ്കർ, സോറോ, ഡിപ്രഷൻ എക്സെട്ര, മനസ്സിൻ്റെത് എല്ലാം ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്നു. ആൻഡ് സെൻസേഷൻസ് ഓഫ് പ്ലഷർ, ഇറിറ്റേഷൻ, പെയിൻ എക്സെട്ര ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ സെൻസസ്. ഇതെല്ലാം ദെയർഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ത്രൂ ഇന്റലക്ട്, മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ബോഡി, നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ആരോപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് നേച്ചർ. ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരത്തിന് ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസുമായിട്ട് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ, ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് അതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് എവിടേക്കും മാറി നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മൻ. ആ ബ്രഹ്മനാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പല വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഈഗോയിസ്റ്റിക് ടു നോൺ ഈഗോയിസ്റ്റിക്, സെൽഫിഷ് ടു സെൽഫ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് മനസ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസും ഇൻ്റലക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസും ഈഗോയിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും അതിൽ ജീവിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു, സെൽഫിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു, ജീവിക്കുന്നു, സെൽഫിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിത്രം. നമ്മളിതൊക്കെ ഇതിലത്തെ ഓരോ ബബിൾസും നമ്മളൊക്കെ ആണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തത്വത്തിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആത്മതത്വത്തിൽ, അനന്തമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മതത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന വെറും വികാരങ്ങളുടെ വിക്ഷോഭങ്ങളായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാസനകളെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു. അതിന് ആ മനസ്സിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ശരീരങ്ങളിൽ അത് പിന്നീട് പ്രശോഭിക്കും എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഉപനിഷത്ത് തത്വം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓരോന്നും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളെ തേടി പിന്നീട് അത് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. അത് നമുക്ക് ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാം, നല്ല ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ദ ലൈഫ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹിയർ വുഡ് ബി ടു ലീവ് ബിഹൈൻഡ് such kind of inspirations that are in tune with the global purpose of നമ്മളുടെ ഡിവൈൻ നേച്ചർ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോൾ മെസ്സേജ് ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ ഗുണഗണങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ therefore we will definitely need to identify the types of gunas that are within us and how we can exploit that. അതിൻ്റെ ചെറിയ nuances of these 3 gunas അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം, അതാണ് 14ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും, ഗുണം, പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, നമ്മളുടെ the way and because of which we think and ideate and act in this world. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഗുണ, the attributes and the actions that we perform in the world are so tightly bound together. Gunas, attributes are resulting in the aptitudes that we actually bring forth, and karma, the actions that are tuned by the attitudes that we bring forth in our actions. അതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ഥിതി. അതാണ് ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർന്ന് അതിനെ അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെയും നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്. ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, ബിസിനസ് ലൈക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് മിയർ എന്ന് പറയുന്നില്ല, സ്കിൽസ്, ഡെക്സ്റ്ററിറ്റി ഓഫ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഇതിനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഗുണങ്ങളിൽ ആശ്രിതമാണ് ഇതെല്ലാം. ആൻഡ് കർമ്മം അത് ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വഴിയിട്ടാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ദ ഫണ്ടമെന്റൽ supreme attitudes or the right attitudes that the Bhagavad-Gita advocates are cooperative attitudes, and attitude of sacrifice,
an attitude of dedication and an attitude of accept and move forward. യജ്ഞ ത്യാഗ സമർപ്പണ പ്രസാദ ഭാവങ്ങൾ. ക്രിയേഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ, ബിസിനസ്, സ്കിൽസ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. യജ്ഞ ത്യാഗ സമർപ്പണ പ്രസാദ ഭാവാസ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിശ്രിതമാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും മിശ്രിതമാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആത്മതത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായിട്ട് ആയിരിക്കും പ്രകാശിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക്. നമ്മളിലൂടെ ഈശ്വര തത്വം പ്രകാശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ സാരം. അതാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മതത്വം ഈ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും അത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കെട്ടിവരിഞ്ഞ് അത് പുറമേയുള്ള ലോകത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗുഡ് ആൻഡ് ദ ബാഡ് ഓർ ദ പ്ലസന്റ് ആൻഡ് അൺപ്ലസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ കിടന്ന് കളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് ഈ കഴിഞ്ഞ 10-27 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് 1 മുതൽ 13 അധ്യായങ്ങൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ആ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. ഒന്ന് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ 4 divisions of human society based on aptitude and vocation, ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ, were created by the powers of the self, expressing through the BMI. Though the self is the author of this system of division of labor. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അത് മനസ്സും ബുദ്ധിയുടെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. പക്ഷെ അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാരാണ്, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാരാണ്? ആത്മതത്വമാണ്. ആ ആത്മതത്വം therefore we consider it as the attribute of these castes. അങ്ങനെയല്ല. It only enlivens. It is not. Though it is the author of this system of labor, one should know that the self does nothing. Self ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സെൽഫ് വെറുതെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It does nothing directly. And the self is eternal ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. എന്ത് ഗുണമാണോ നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്, ആ ഗുണത്തിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ആത്മതത്വം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗുണങ്ങളെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മതത്വത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടത്. We should rise to the level of the self by the controlling of the nature within us. And therefore the actions, the thoughts and actions. അത് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസ യോഗത്തിൽ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഡിസൈഡ് ദ ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് യു വർക്ക്. ആൻഡ് പിന്നെ 13-ൽ ഗുണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദ സെൽഫ് സീറ്റഡ് ഇൻ ഇഗ്നറൻസ് എംബോഡി ബൈ ദ BMI experiences the qualities born of nature. The attachment to the qualities is the reason for seeking good and the pleasant. അപ്പോൾ ആ hope and despair, good and the pleasant, sorrows and pains, അതൊക്കെ ആ pleasures and sorrows, അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. സോ attachment to the negative tendencies or negative attributes of our mind, intellect, mechanism is the cause for limitations in all our actions. ഇത് രണ്ടുമാണ്. This is what we should understand. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്ക് we should also be now able to understand what are the gunas. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്വരജസ്തമോ ഗുണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിടക്കാൻ പോകുന്നു. In what ways is the self attached to the gunas? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആത്മതത്വത്തിനെ നമ്മളുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധിയായിട്ട് കെട്ടിവരിഞ്ഞിടുന്നത്? ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ദ സെൽഫ് ബൗണ്ട് ബൈ ദ ഗുണാസ്? അപ്പോൾ സെൽഫ് ശരിക്കും പറയുന്നത് സെൽഫിനെ നമ്മൾ കെട്ടിയിടുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും. പിന്നെ ഹൗ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ലിബറേഷൻ ഫ്രം ദീസ് ഗുണാസ്? അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും? ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സച്ച് ലിബറേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്? അങ്ങനെയുള്ളവർ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഹൗ ഡു ദേ ആക്ച്വലി പ്രൊജക്ട് the qualities of their mind and intellect in the workaday world, in the outside world എന്ന് പറയുന്ന എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടി അവസാനം കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ, ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് we will actually see that in detailed reflection in the applied world, in the outside world of work, in our daily life. അതിലേക്കും കൂടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഞാനത് നമുക്ക് അതൊന്നത്ര പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. So the first 2 slokas talks about in general the quality of the knowledge, that's knowledge of the self.
the sublime knowledge, the best of all knowledge. What is that knowledge? The knowledge of the self within us. That is, if we think all of us are the intellect, mind, and the ego that we represent, then we are going up the wrong trees. Appo adalla, they are only the equipments which some energy is energizing, and that energy or that power is the self. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് knowledge, which having learned all the reflective thinkers have passed to high perfection from there shall now be explained. അങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. Having resorted to this knowledge of the self, you shall attain oneness with the self. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മതത്വം എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. And escape the bondage from all the limitations. ഈ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. The knowledge having with the stars reached the state of perfection shall now be revealed as compared to average people. അപ്പോൾ സ്റ്റാർസും ആവറേജ് പെർഫോമേഴ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ പാർലൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ പെർഫോമേഴ്സ് ആൻഡ് ആവറേജ് പെർഫോമേഴ്സ്. ഈ സ്റ്റാർ പെർഫോമേഴ്സും ആവറേജ് പെർഫോമേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്വരജസ്തമോ ഗുണത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് സെൽഫ് അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ, പാറ്റേൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സെൽഫ് അനലിറ്റിക്സ് പ്രോഗ്രാംസിന് അതിന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ലെറ്റസ് I will throw some light on that. This knowledge shall take you to the state of perfection. അപ്പോൾ അതൊരു അപ്ലൈഡ് നോളജ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി the knowledge of these gunas is going to take you to the level of stars from average performance, where you will be free from open despair. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാർ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഒരു equanimity and intellectന്റെ ഒരു equipoise. The equanimity of mind and the equipoise of intellect is basically what we will achieve once we understand the power of the self as different from the transactional activities of the body, mind and intellect. അതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഗീതാ തത്വം തന്നെ. So that's basically what we are going to see. So the power of the self, ഇനി ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് കൃഷ്ണൻ ആ 3-4 അധ്യായങ്ങൾ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിന് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും കൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The power of the self as conscious energy or whatever. നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് ചിലവരൊക്കെ പറയും. അത് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ല ശരിക്കും പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന that energy which is universal is working through the brain mechanism of neurons, billions of neurons and their trillions of interconnections, giving rise to what we call as consciousness in science. So that conscious energy is the first transformational energy that happens, transformation of energy that happens within our minds. അപ്പോൾ അത് as consciousness അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം, is placed in the womb of nature. So this energy is first placed in the womb of nature as പ്രജ്ഞ. നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്ന പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പൾസേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്, ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് ഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എവറിഥിങ് എമനേറ്റ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ്. അതിനുശേഷം എവറിഥിങ് ഈസ് ബിൽറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ്. Whatever forms are produced, and then different forms, all of us have, the human beings, animals, plants and everything. Whatever forms are produced, the material nature is the form giver. ആ മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ നമ്മളുടെ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ട് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആ എനർജി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ what happens is we will actually be given the form of a human being and the life energy of the Atman inside, and similarly any other living being. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഫോം, ഈ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ട് ആൻഡ് the gunas therefore are the form giver, and which gives intellect its intellectual capabilities as well as the nature of intellect that we perform, in intellectual activities that we perform, and similarly mind and the senses. And that power, the life giver within us, which pulsates and then creates the brain to work to produce consciousness and then activate all the thought mechanisms within us and all the other metabolic activities, all of that, all physiological activities and metabolic activities, everything is created by that life giver, which we call as the Atman, the self. Therefore Atman is the life giver, and the nature, prakriti,
പ്രകൃതി, the materiality qualities of nature is called as a form giver. അതാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. സോ ദാറ്റ് there are two things, the life giver which is sitting inside the form giver. So നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. We have a form giver inside within us and we have the life giver within us. So sattva, rajas and the tamas, sattva, rajas, tamo ഗുണങ്ങൾ, these are the three properties. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സമറൈസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് അറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി നേച്ചർ. ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് according to the Upanishads, according to the Bhagavad-Gita, it is called as sattva, rajas and tamas, the 3 gunas. And what do? They bind the embodied self. ഈ അകത്ത് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മതത്വത്തിനെ അത് കെട്ടിവരിഞ്ഞിടുന്നു. സത്വ, രജസ് ആൻഡ് തമോസ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി മൈൻഡ് ഇൻ്റലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി മൈൻഡ് ഇൻ്റലക്ട് അഗ്രഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിവരിഞ്ഞിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സത്വ, രജസ് ആൻഡ് തമസ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇനി നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. So basically, if we look back at the 13th chapter, this life giver is the Kshetrajna and the form giver is the Kshetra. Kshetrajna Vibhaga Yogathile പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതാണ്, that the life giver is Kshetrajna and the form giver is Kshetra എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി going further, now അടുത്ത 6, 7, 8, 9 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ സത്വഗുണത്തിൻ്റെയും രജോ ഗുണത്തിൻ്റെയും തമോ ഗുണത്തിൻ്റെയും ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്വ in single word we can call it as purity. Rajas is passion and tamas is ignorance. 3 quality, fundamental qualities. അപ്പോൾ അതിൽ സത്വ is purity which is luminous and healthy എന്നാണ് പറയുന്നത്. It is illuminating and it is health. It is healthy. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മളുടെ സത്വഗുണമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്ത് മുഖം മുഴുവൻ മ്ലാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സത്വത്തിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ that luminosity is the sattva guna shining through from within our minds and intellect, and it is all about health എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല കാര്യം പറയണം, മൈൻഡ്സ് ഹെൽത്ത്, ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹെൽത്ത് എല്ലാം കൂടും. അതായത് ഐഡിയേഷൻ്റെ ഹെൽത്ത്, ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഐഡിയേഷൻ, the creative capabilities, the innovative capabilities that shines through our intellect, the emotional stability, the love, the compassion that we are able to produce through our minds, feelings, they are all healthy things. Adana, that luminosity and health is what the sattva guna projects outside. So can we not do that, whether it is in our homes or in our organizations where we work or the society where we interact? Can we not project this sattva guna? സത്വഗുണ ബൈൻസ് ദ ജീവ. അപ്പോൾ അതും ഈ സത്വഗുണവും പോലും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കെട്ടിയിടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് സത്യത്തിൽ നല്ലൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ട്. എങ്കിലും അത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ബൈൻഡ് ദ സെൽഫ്, ദി ആത്മ? സത്വ ബൈൻസ് ദ ജീവ ഓർ ആത്മാ വിത്ത് ദ BMI-നെയാണ് ജീവ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജീവ ബൈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് നോളജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ആ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻ്റലക്റ്റിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ഫീലിംഗ് ആണത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്, ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് എലേഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ മൈൻഡ്. ആൻഡ് ദെയർഫോർ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമുക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് സെൽഫിനെ പറ്റി അറിയണോ, എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സന്തോഷം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് പോകണം. അല്ലാണ്ട് സെൽഫ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് പോയി. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈൻഡിങ്. അപ്പം നമ്മൾ സെൽഫിനെ മറക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വിചാരിക്കണം എന്താ? എൻ്റെ കഴിവ്, എൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ കഴിവ്, എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയും സെൽഫ് മറക്കാനാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സത്വ ബൈൻഡ്സ് ജീവ ബൈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സോറോസ് ആൻഡ് നോളജ്. സോറി. So sattva is something that attaches one to happiness. Now to take the case of rajas. Rajas is passion, the driver of selfishness and attachment. Namke venam, the desire, selfish desires, and the what you call adinodulla asakti ennu namakku sugangathinodulla asakti, enikku venam ennulla asakti. Idu Rajas binds the jiva by what? Appa ee asakti ennu parayana endha? What is this asakti? In the ultimate sense, it is about the results that you will get from whatever you are doing. അല്ലെ, അതാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലഡ്ഡു കിട്ടി, അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ലഡ്ഡുവിനോടുള്ള പ്രേമമല്ല നമുക്കുള്ളത്. ആ ലഡ്ഡു കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മധുരത്തിന്റെ സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് വർക്ക്. അതിനോടാണ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദോസ് ആക്ഷൻസ്. രജസ് therefore attaches man to the results of actions. അങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ. Now what is tamas? Ignorance. Ignorance is ignorance that delude all the embodied. അപ്പം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിനെ മൂടി മറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സാധനമാണ് തമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തമസ് ബൈൻഡ്സ് ജീവ therefore by എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഅഡ്വേർട്ടനൻസ്, ലേസിനെസ് ആൻഡ് എക്സസീവ് സ്ലീപ്പ്, ലിഥാർജി, ലേസിനെസ്, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസിലേക്കാണ് നമ്മളിത് എല്ലാം ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. തമസ് therefore attaches one to negligence by covering knowledge. അതാണ് തമസിന്റെ ഫങ്ഷൻ. So basically these are the qualities of nature, and the qualities of nature, how it binds the self to the body, mind and intellect mechanism, and how it therefore reflects in the outside world from each one of us. About it is like something like, it is student example, it can be a professional example or a professional's example or whatever. What is it? A student who spends time sleeping, enjoying the comfort and neglecting studies, or somebody who actually takes everything easy at home or at professional life or wherever, and is always, if many people are there in organizations, you can find them majority of the time, they will be in the canteen and sipping coffee or smoking cigarette in the wherever, അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്വഗുണ ലിമിറ്റിംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈ സീക്കിംഗ് ദ ഹാപ്പിനെസ്. ഈ സത്വഗുണവും അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? എനിക്ക് സുഖം വേണമെന്നുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹമല്ല, ആ സുഖത്തിനോടുള്ള എൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതാണ് സത്വഗുണം. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടുത്തെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെ സുഖം, വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ സുഖം, അങ്ങനെയുള്ള ആ ദുഃഖങ്ങളാണ്. അതിൽ സുഖത്തിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. പിന്നെ രജസ്. വാട്ട് ഈസ് രജസ്? എങ്ങനെയാണ് രജസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക? ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് രജസ്? രജസ് ബൈൻഡ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ? ദ കംഫർട്ട്, the need to do nothing, etc. അത് ആ സുഖം അതിലേക്ക് രജസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ആ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് തമസ് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രൂ നെഗ്ലക്ട്. അപ്പം എന്താണ് വൈ ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൂയിങ് ദിസ് എന്നുള്ള നോളജിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലേസിനെസ്സിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തമസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം സെൽഫ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മതത്വം, ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലെയേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദെയർഫോർ വാട്ട് ഐ റിഫ്ലക്ട്, the infinitude that I reflect from within me gets subdued by the qualities of my body, mind and intellect in this fashion. Another example, a student yearning to be the topper in school, meticulously preparing for the exam. അവരുടെ മനസ്സിലും 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. What are they? Sattva-guna, binding the individual by seeking happiness of knowledge, the happiness factor. Rajas, binding the individual to the results of the actions that I want to become the topper. So the topper കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന result. And tamas is the limiting factor that the individual is being actually limited by the class topper factor. അല്ലെ, ക്ലാസ് ടോപ്പർ. അതിനെ അപ്പൊ ക്ലാസ് ടോപ്പർ മതി, ക്ലാസ് ടോപ്പറിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Neglecting the real goals is what?
acquiring knowledge, that I should be knowledgeable, I should be useful to society. It is not whether I am a topper or not എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫാക്ടർ, നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി, അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് തമസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Another example is a student acquiring knowledge with the goal of doing service to society with sincere effort. അവിടെയോ സത്വഗുണ, again binding the individual by seeking the happiness of knowledge. Rajas, binding the individual to the result of the action. What is that result of the action? Passion for serving society and helping others, and therefore the others getting benefited, are resultinodal and attachment, which is good. And tamas, there is no tamas in this case. Tamas illa avada. അപ്പോൾ തമസിൻ്റെ ഇല്ലാന്ന് തീരെ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ തമസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമൽ തമസ് ദാറ്റ് സച്ച് പീപ്പിൾ ഹാവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഗിവ്. ബിക്കോസ് and the Gita summarizes that as the kind of attachment that the body, mind and intellect makes on the self, and therefore how we function in this world. So the next sloka gives you the mode of how these things predominate. For example, it is very simple logic. Goodness prevails by suppressing passion and ignorance. ഇവിടെ ഞാൻ വെളുപ്പ് സത്വത്തിനെയും ചുമപ്പ് രജസ്സിനെയും കറുപ്പ് തമസിനെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റത് രണ്ടും കുറയ്ക്കണം. സിമിലർലി പാഷൻ പ്രിഡോമിനേറ്റ്സ് ബൈ സപ്രസിങ് ഗുഡ്നസ് ആൻഡ് തമസ്, ignorance. And ignorance prevails by suppressing goodness and passion. This is the fundamental principle. Now, the 11th. So therefore, what happens when goodness prevail? And what happens when passion prevail? Or what happens when ignorance prevail? അതാണ് അടുത്ത ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. So when knowledge of the self illumines, or the Sattva-guna predominates, all the senses in the body, അതായത് through every pores of our body we are radiating our passion for knowledge ആണെങ്കിൽ, then that means goodness is predominant. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുഡ്നസ് നമ്മളുടെ എല്ലാ പോസിൽ കൂടെയും എല്ലാ സെൻസസിൽ കൂടെയും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് കണ്ണിലൂടെ ആണെങ്കിലും നല്ലത് കാണാനായിട്ടും നല്ലത് കണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ടും, ചെവി നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലത് കേട്ട് പഠിക്കാനും, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ആ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന നോളജിനോടുള്ള പാഷൻ, അത് സത്വഗുണം ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സെൻസസിൽ കൂടെയൊക്കെ, ദെൻ വി ബിക്കം ടോട്ടലി സത്വ predominant ആയിട്ട് മാറുന്നു. When passion is predominant, greed, activity, selfishness, restlessness and excitement arise. And similarly, when inertia or tamas is predominant, ignorance, inactivity, carelessness, delusion, and this is the result. ഇതാണ് നമുക്ക് predominate ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. If the self leaves, ഇനി വേറൊരു ഇതുണ്ട്, സെൽഫ് ലീവ്സ് ദ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള കാര്യമായിട്ട് മാത്രമേ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഫിലോസഫിക്കൽ സെൻസിൽ കേൾക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ആത്മതത്വം, സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പലപ്പോഴും നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എവരിവെയർ. ആൻഡ് വി ആസ് ദ ബോഡി, ദ ഫിസിക്കൽ BMI is just the center of our consciousness, that's all. But our consciousness is infinite. We are the infinite, but we are limited by the BMI എന്ന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അണ്ടർ കറൻസ് മാതിരിയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓഷ്യൻ കറൻസ് ഇല്ലേ, അത് ഓഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ത്രൂ എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഓഷ്യൻ. അത് പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എനർജൈസിങ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അതിങ്ങനെ വേവ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറൻസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ബുദ്ധിയുടെയും ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ വന്നു പോകുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എവറി നൗ ആൻഡ് ദെൻ, എവറി സെക്കൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എവറി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. So what is the self doing? The self is actually energizing the BMI and then coming out as our thoughts and actions. The self leaves the body when, അപ്പോൾ ആ സെൽഫ് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, സെൽഫിൻ്റെ എനർജി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the self enters every microsecond and then it leaves our BMI as our thoughts and actions. അപ്പോൾ സെൽഫ് leaves the thought and as thoughts and actions. അപ്പോൾ സെൽഫ് തോട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ
പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ സെൽഫായിട്ടല്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ എനർജി ആയിട്ടല്ല, ഈശ്വര ഡിവിനിറ്റി ആയിട്ടല്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. Because it is carrying a baggage. What is that baggage? The baggage of gunas within ourselves, BMI എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സത്വം പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെങ്കിലോ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സത്വം പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആത്മതത്വം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രകാശിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സാത്വികായിരിക്കും. Similarly, when the self leaves the body and passion predominates, one falls to reckless action. And in those where ignorance predominates, what happens is one falls to limited, lower and എന്താ പറയാ, ignorance conditioned actionsലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അതാണ്, this is basically what happens when, depending on the kind of guna that we radiate within us, or we cultivate within us. Yes. Yes, sir. ഇത് തന്നെയാണോ സർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചില്ലേ, where only that രജസ് തമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ച, that is actually related to this. Absolutely. അപ്പോൾ that energizing, and then what goes out is the quality that goes out. അപ്പോൾ for example, when ignorance predominates, basically the way the self will come out from within us is through no concepts, which is conceptual understanding illa, vague ആയിട്ടുള്ള knowledge and vague memories, പിന്നെ in behavior cheating and copying. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻറ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിനതിൽ കാണിച്ചേക്കണം. So negligence, sloth and delusion, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് വരിക when ignorance predominates within us. And when passion predominates, what happens? Passion predominates എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെമ്മറി വർക്ക് ചെയ്യും, കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ they are unstructured, unorganized. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രം എ സ്റ്റുഡൻറ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പരീക്ഷയും ഹോളിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആകപ്പാട് വെപ്രാളം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓർമ്മ, പക്ഷേ നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് സിമിലർലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ് പ്രൊഫഷൻസ് ആൻഡ് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെൻ ഫേസ്ഡ് വിത്ത് ചാലഞ്ചസ് വി ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് വി സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് മോർ പ്രോബ്ലംസ്. അങ്ങനെ എടുത്തു ചാടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വെൻ പാഷൻ പ്രിഡോമിനേറ്റ്സ്. ഗ്രീഡ്, ക്രേവിങ്, ആങ്സൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആണത്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രീഡ് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ക്രേവിങ്, അൺനെസസറി അൺവാണ്ടഡ് ക്രേവിങ്സ് ആൻഡ് എക്സസീവ് ക്രേവിങ്സ് കാരണം നമ്മൾ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ. ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി കാരണവും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇഫ് വി ഹാവ് ദ നോളജ്, the proper knowledge is never getting fired within us. The brain is functioning is such that the triggering of the neurons and the paths of the neuronal connections that are getting triggered are wrong because of this. That is rajasind activity. And passion and knowledge predominates. When the knowledge predominates, what happens is your conceptual understanding, the connections to concepts and the triggers that are required are properly in sync firing. In rhythm it is firing in a structured, organized manner. Our thinking is clear, and that gives rise to happiness, illumination and serenity. അതാണ് ഇവിടെ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നത്. So in general, rajas gives rise to agitations. So impoliteness, inexperience and its consequent agitations, irritability and consequent agitations, impoliteness and consequent agitations, irrational and consequent agitations, inflexible and consequent agitations, inconsistent and consequent agitations, and so on and so forth. Rajas. Negligence, sloth, laziness, sleep. That one. That is how tamas reflects from within us. And kindness, charity, virtuosity, knowledge, happiness, that is sattva guna reflecting from within us.
So sattva is virtuous activities. Rajasic, people are agitated. Tamasic, negligent. People are negligent. Agitations, sad and miserable. The life becomes sad and miserable. Nescience and ignorant when you are negligent. And purity and happiness when you are virtuous. So that is how the sattva gunas come through as effect of the gunas, 16th and 17th slokas. Sattva guna is virtuous. It makes pure human beings, or our mind is pure. Rajas, agitated. Mind is miserable. Tamas, negligent. Mind is full of ignorance. So, as a Gita-Intelligence perspective, let's quickly go through the effects that these three gunas can produce in our workaday world. Sattvic effect, tendency to work and practice hard. Sense of duty and dedication. Focus of mind and concentration. And the tendency to not get carried away by likes and dislikes. Sense of duty and the right thing to do. We do that. Foresight of the consequences of your actions. These qualities are sattvic reflections. Now, going into the Rajas reflections, disorganized work, last minute rush to get things done, feeling of jealousy, always going after results. Will I get more bonus? Will I be promoted? Will I, I will do it only for that. Will I get more pay? That kind of, feeling of always looking at the results only. Tendency to do what pleases you. I will do what I like. It is not that you should be doing what you have to do. Instead, Rajasic people will be doing things that they like to do. And reckless behavior and irresponsibility also comes in sometimes. Rajasic, that is the effect of Rajas within our body, mind, and intellect. Similarly, Tamasic now, when it comes to Tamas, feeling of know it all despite gaps in knowledge. Attitude of irreverence and indifference, disrespect and, kind of, alienated kind of people. They become alienated characters. Carelessness and don't care attitude. The tendency to do things despite knowing it is wrong, doing the wrong things. Lack of foresight and lack of thought in your actions. ഇതൊക്കെയാണ് താമസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. So the effect of gunas as described in 16 and 17th slokas. So basically it's just like the electricity that passes through a incandescent light bulb to throw a light, or that electricity which goes through a heating element to produce heat, or a cooling element to produce coolness. Same electricity, there is no cell. Electricity is neither light, electricity is neither hot, electricity is neither coolness. It is all the these are the properties of the materials through which the electricity passes. Just like that, the self, powering up each one of us, goes through a mind-intellect prayer, which is sattva, purity of knowledge results. Goes through a mind-intellect which is of rajas, attachment to results become predominant, and goes through a mind full of tamas, exhibits animal tendencies and ignorance and lethargy. So, results. And what results? Progress for sattvic people. Rise, going up the ladder. Stagnation for rajas. Stagnation, lying at the same, the middle age crisis. And downfall of tamas for tamas people. Tamasic people, downfall. Idana 18, 19 and 20 3 ശ്ലോകങ്ങൾ. If you are established in goodness, you will rise to perfection, become star performers. If you are established in passion, you will at best become good or average performers, but start stagnating. And if you are established in ignorance, you will go down. In the practical world, you can analyze. If you feel that you are getting what your ambitions were,
and you are rising and you are happy, that means you are doing the right things. If you feel that you are not getting what you really wanted and or deserve, then there is something wrong there in the sense of the way that your rajas is working. And similarly, if you are going down, you know that it is tamas that is taking you down. You will be free of limitations if you see the self beyond the limitations of the three modes of goodness, passion and inertia. But goodness, passions and inertia മുകളിലാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മാതിരി തമസ് ആണ് എന്നിനുള്ളിൽ, തമസ് കാരണം ഞാൻ താഴേക്ക് പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ പോയില്ല. കാരണം ദാറ്റ് തമസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ ബി ഇറേസ്ഡ് because I have the power within me which is different from sattva, rajas and tamas, and therefore I have. And what is that power? Adinte first reflection on the self effort. Adana adu nammale adya, of course it becomes conscious awareness within us, and the conscious awareness becomes translated into what is called as purushartha, the self effort. Purushartham nana upanishad parayunna adine, the wealth of the purusha, meaning the wealth of the self inside you, wealth of the purusha. Purushartham എല്ലാവർക്കും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സെയിം പുരുഷാർത്ഥമാണ്, സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് പുരുഷാർത്ഥം we have, all of us has, and that is the capacity to do your work, the capacity to bring forth self effort into what you want to do. If you bring the self effort, then tamas can be changed. That is basically what, that confidence is what we should have if you have this knowledge. When you transcend the three modes that create the bonding to the body, you attain limitlessness. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ even the happiness, even the rajas, the passions and even the lethargies, അതിനോട് അടിമപ്പെട്ട് പോവാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അതീതമായിട്ട് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, then we are on the path to infinitude. That is liberation. അതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ മോക്ഷ സന്യാസത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി കാണും in further detail how you actually break loose of all these shackles of limitations. അതാണ് 18ാം അധ്യായത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അപ്പം കാണാം. So yes, സത്യം സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയണ എങ്ങനെയാണ്? രജസിന് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഓൾസോ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ? ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ രജസ് ഒരു തരത്തില്? അല്ല, അതാ പറഞ്ഞ ആ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്, it is only the driving force, again irrespective of the nature of the thing that you are going to do. Okay, it can be powered by sattva. I am going to come to that. It can be powered by sattva. Sattvic rajas avumbana you start rising. But this rajas can also be applied for tamasic ends, and it can also be applied for pure rajas, either jealousy, anxiety, വൺ-അപ്മാൻഷിപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്. അപ്പം എന്താ പറ്റുക കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ. അതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. രജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ടേക്സ് യു ടു പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ടേക്ക് യു ടു നെഗറ്റീവ് സൈഡ്. ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് രജസ്, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ. ഇതിപ്പോൾ ഈ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ മൂന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, തമ്മിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യാത്ത ലൈറ്റുകളല്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ സ്പെക്ട്രം വരും. അങ്ങനെയാണ് മിക്സ്ചറായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വി വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. നോട്ട് വി, കൃഷ്ണ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. വിൽ സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സെൽഫ് ഷോയിങ് ത്രൂ ആസ് ഗുഡ്നെസ്, പാഷൻ ആൻഡ് ഇഗ്നറൻസ്. ഗുഡ്നെസ് ടേക്കിംഗ് യു അപ്പ്, ഇഗ്നറൻസ് ടേക്കിംഗ് യു ഡൗൺ. ആൻഡ് ദിസ് സെൽഫിഷ്, ഇവിടെ പാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫിഷ് ഡിസയേഴ്സിനെയാണ് പാഷൻ എന്നുള്ള, കാമം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുക. Selfish desires, goals alla, goals are good things, positive goals. Goal ennu parayana positive aa negative akka aa, but goal setting is one thing that is more important. നേരെ selfish desires എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് passion. That is what is going to take you to this stagnation levels. Through what? Through your intellect, mind and body. So this is how things work. The self empowering our intellect, mind and body, producing goodness, passion and ignorance, either taking you up because of sattvic predominance, or taking you down because of tamasic predominance, or keeping you at an average level because of the negative or the selfish passions that you bring about. So selfish passions that you bring about in your transactions in the outside world is going to keep you at the average level. So now,
So therefore, take a look at that in further application details. Now, the self is light in the light self, enlightening the intellect, mind, and the body, and empowering your senses, ear, skin, tongue, nose, and the eye. That is each one of us. And that's all. This particular candidate here is actually empowered by the self. And that power of the self is enlivening the intellect and mind and the senses of the person here. And things are happening in that brain. Okay, that's basically what happens. അപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ പറയുന്നതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സത്വ predominant ആണെങ്കിൽ what happens? Intellect wants the mind. Mind controls itself. And the senses follow suit. അപ്പോൾ reining in is something that is done by the intellect. Restraining is done by the mind, and the senses following suit, therefore refraining from that activity. For example, we are talking about addiction to social media, for example. Ratri 1 mani, 2 mani, 3 mani, 4 mani, no, and you are in that in that world. Sattva kuda predominant anengil it will never happen, because intellect will want the mind will control itself, and the senses will follow the suit. So you will go to sleep. Switch is off is out. Now, rajas anengil predominant anengilo selfishness, uneasiness, pleasure seeking ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ rajas ആണെങ്കിൽ addiction will control. Greed and greed. For example, maybe you have posted something and then you are trying to see in the 4 മണിക്ക് വൈകുന്നേരം നോക്കിയപ്പോൾ 100 likes ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി 12 മണിയായപ്പോൾ it has become 1075 likes. I want more, and you are trying to put all this in different places. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പുറകെ പോവാണ് നമ്മൾ. അഡിക്ഷൻ, ഗ്രീഡ്, അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു സൊളേസ് കിട്ടുന്നു, അത് കിട്ടാത്തപ്പോൾ ദേഷ്യം വരുന്നു, അങ്ങനെ പലതും. ഓക്കെ, രജസ്. തമസിൽ predominant ആകുമ്പോഴോ ഇഗ്നറൻസ്, നെഗ്ലിജൻസ്, ഡെലൂഷൻ. കണ്ണിന് കേടാണെന്നുള്ളത് അറിയുമെങ്കിലും അറിയില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു. സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് ഈസ് ബാഡ് ഫോർ യുവർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. അറിയാം, പക്ഷെ അറിയില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു. പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. I know that, but I don't care. Negligence. And, want to show off tomorrow. Pompousness of vanity and things like that. All these are tamasic qualities. This is basically what? This is how the self enlivening us works. It is not the quality of the self. It is not that the self is impartial to some people and impartial. Self is partial to some people that you will become good, you will become bad. No, the self does not do anything. അതുകൊണ്ടാണ് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് self, even though looks like to be the author of the system, it has nothing to do with it. It has nothing. Self has nothing to do with whether you are addicted, greedy, or your health is deteriorating because of sleeplessness. Nothing. It is the self that is making you sleep, sit up, and then waste your time. It is the self, the same self, that is helping you, your intellect, to think and decide for yourself, and by controlling yourself, the disciplines, etc. അതൊക്കെ the self-ആണ്. അത് സെൽഫ് എംപവർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ who is doing that? It is the mind, intellect mechanism that is doing it, powered by the kind of sattva, rajas, and tamo guna that is resident in your mind's layers. That is basically what is happening. That is what you should be able to understand. Knowledge, passion, and ignorance play a significant role in all our actions. Sense of duty, sattva predominant sense of duty, discipline, structure, it results in, it results in this kind of structure and discipline. Rajas in self rewards and forced schedules and things like that. In the sense, firefighting modes, laziness, procrastination, etc. Tamas. So different qualities. And you need actually to change these things. If you want to change this, then for example, I'll give you another example now of developing and nourishing a hobby, a passion, whatever it is. Tamas, you start doing things. അപ്പോൾ നമ്മൾ തമസ്, രജസ്, സത്വ, അതിൻ്റെ ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ചിലതൊക്കെ. അതിനെയൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ഈവൻ ഇൻ ഇഗ്നറൻസ്. സപ്പോസ് ദ സെൽഫ് എഫേർട്ട് കംസ് ഇൻ ടു, നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഹോബി തുടങ്ങണം, ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ഈവൻ ഇൻ ഇഗ്നറൻസ്. എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്.
And even at workplaces also, you can do the same thing. Some particular type of work, you don't have much work, let's say, but you know that there are certain things that needs to be done, and the team is busy, and you have a lot of time. So why I will take up those works, even though I do not have much expertise in it. So I volunteer, I take the initiative to do that. Anganthal examples. So you start doing the things even in ignorance. You keep doing it repeatedly, getting, maybe you will get advice, mentoring, and all those things, irrespective of, the no egoistic approach. You keep doing it repeatedly, failing, etc. You persist with it, but you keep persisting with it. You don't give up the first failure. That then slowly it becomes, the tamas will now start elevating itself from within us to the state of rajas. You develop passion. Maybe it is for selfish needs. Still, it is okay. Gain in skill. You keep exploring, focusing on it. You are consistently working on it. Persistence. Through persistence, you get out of tamas. And through consistency, you actually build the rajas within you. And then slowly what happens is, it will start going into this. You start looking at all angles. Pinna nammal restricted in the you will start developing your perspectives. You will fill your knowledge gaps. And you become an expert and identify with it. This is the process of evolution, from tamas through persistence, through rajas, and by being consistent, you will become identified with that guna, sattva knowledge, and the results therefore will show through. So this is how you can transform yourself from tamasic quality to tamasic rajas, to sattvic rajas, to sattva, purity of sattva. Angana transition variyana from the tamas to tamasic rajas, to rajas, sattvic rajas, and to sattogana, and to sattogana. Angana or transformation that you can, knowledge, passion, and ignorance play a key role in the way we evolve and the way we go down also. So Arjunan, in the last portion, Arjunan ചോദിക്കുകയാണ്, what are the characteristic marks? Marks എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Marks എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, what are the characteristics of those people who are sattvic? Someone or സാത്വികം കഴിഞ്ഞ് ലിമിറ്റ്ലെസ്സിലേക്ക് പോയ ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ, how does he look? How does he transact in the world? അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പൊ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. How does he conduct himself? How does he perform in this world? How does he go beyond the three qualities of nature? എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്? And Sri Krishna continues. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന, അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് 22, 23, 24, 25, 26, 27 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അതിന് ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. Transcending the gunas, characteristics of a sattvic person. Harbors no likes and dislikes. Sloka 22. Sloka 23. Such people are not easily distracted. They are focused. Stays firmly rooted in their goals. Sattvic people. And beyond സാത്വിക്കിലേക്ക് പോകും. വെറും ഹാപ്പിനെസ് മാത്രമല്ല, അതിനൊക്കെ ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് they are doing things for a purpose. The legacy, നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. What is the legacy that you can leave behind is basically what such people will be creating for themselves, without having that goal of creating a legacy even within their minds. They are equipoised and equanimous. Their intellect is steady and their mind is balanced. So balanced mind and steady intellect. Therefore, they are impartial and unselfish. അപ്പോൾ ഇതാണ് harbors no likes and dislikes. Not easily distracted, stays firmly rooted. Equipoised and equanimous. And balanced in every senses, etc. Impartial and unselfish. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, such people you can immediately recognize as people who are expanding their horizons. You can see in your workplaces and all, etc. If you are leaders, try to assess the people who are working with you. And you can see the people who are rising up the star levels are people who harbors no likes and dislike, and not distracted, stays firmly rooted, equipoised, equanimous. They do not go after sensual pleasures, and they are impartial in their duties as well as they are unselfish. They do things not for themselves. They do the
their work for the team. They do their work for the product or the project that they are working for. They do their work for the organizational benefits. They do their work for the organization and the customers and the clients that they serve. They do their work not only for the organization's customers and clients, but they also have the larger goal of sustainability in their minds. And then you can see that expansion is taking place in such people. Selfless people identify with the self and not with the body, mind, and intellect and the results and happiness thereof. Self is infinite. And why is that so? It is because self is infinite. The power that is within me is infinite. The power that is within me is imperishable. It is always there. It is eternal. The power that is within me is immortal. It does not die. The power within me is righteousness, dharma, and absolute bliss. It is happiness, and no amount of small happiness can satisfy it. I mean, in the sense, it is, I am already happy. I am not seeking happiness because I am happiness. It is, I am not happy. I am happy in the what is really, you should be saying, I am happiness. If you say, I am happy, then you are wrong. Then you are actually meaning your body, mind, and intellect is happy. But when you say, I am happiness, you go beyond the body, mind, and intellect. That's what the Upanishads teaches us. It is about imbibing that spirit of that philosophy and really living that in your life. Then you become happiness. When you become happiness, you radiate happiness. You radiate light, brilliance. And why do you do that? Not for anything for yourself. It is your dharma. It is your dharma. And that is the human dharma. That should be our target. And that's how such people will be seen in this world. So it is about this self that is inside us. You are the lion. You are not the cat. Infinite, imperishable, immortal, righteous, and absolute bliss. That is what you are. I am infinite. I am imperishable. I am immortal. I am righteousness. I am happiness. Have this faith and confidence in your innate abilities. That is what this chapter is telling you. You have that confidence, that faith about that infinitude that is within you. Strongly believe that the power of the self is unwavering. It is not something that wanes and goes up sometimes. No. Tomorrow morning when I said I'm in the doldrums and therefore my self is dim. No, self cannot be dim. It is your BMI that is dim. That is why you are down. So have that confidence. No one can snatch away the innate power of the self. Nobody can snatch away. Nothing, not even death, because you are infinite. Your body, mind, intellect, mechanism, the physical thing just fuses into infinitude. That's all. You can never die. You cannot, nobody can snatch away the self from you. And your conscience is the power of the self. The power of the self works through you as the dharma, the joys of the self inside you, and the dharmic tendencies within you, the sattva guna reflections that are aimed at infinitude. And the joys of the self are reflections of the bliss of the self. Joys of the self are the bliss inside us. Sat, Chit, Anandam. Anandam. That bliss, knowledge, bliss, existence, and bliss. That bliss is me. But it is radiating as happiness through my mind, intellect, as satisfaction, fulfillment, etc. in a limited way. But then you enjoy that. How, why, and what? Through commitment. Through setting a purpose and following a process. You should be committed to what you are, this knowledge of the self and its reflections in the outside world. You should have a purpose, the global purposes, not selfish purposes. And you should follow a process, go through the process in whatever things you are doing. That will develop your skills, attitudes, and knowledge. The skills are nothing but the development of the karma yogi inside you. The correct attitudes of refinement of the mind is nothing but the bhakta inside you. And the real establishment of this knowledge within you and the confidence that it gives you, the self-esteem that gives you is the jnana yogi within you. So karma, bhakti, jnana processes that the Bhagavad-Gita teaches you is nothing but this. So now,
I'm going to see that, the spectrum of qualities, some examples. Tamasic, obedient to the point of servility. Reserved, highly reserved to the point of inaction. Never likes to be the limelight to the point of negligence. Not at all creative. Servile to the point of, obediently servile. Shyness, indecisive, non-committed, hurting other people, and non-empathetic. Idakka tamasic qualities, the predominance. Rajas, tamasic rajas nu parayunna saanam. Tamas, rajas, but tamasic aanu. Tries hard to please others. Depends on others for most of the things. Not taking ownership. Apprehensive about situations, doubtful, caves in under pressure. Cynical, quarrelsome, unduly critical, afraid of losing, running after prestige and influence, and unrealistic. This is all tamasic rajas. Now, how does it reflect in your workplaces? Opportunities are missed. Such people miss out opportunities. The opportunities രാവിലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് നടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. അത് എടുക്കാൻ അറിയില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക്, if we are leaders, we should be able to mentor our people in the teams. The first thing that you should do is to make them understand and grab opportunities in the organization. ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജോലിയിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the first leader, the mentor under which that person works is very important. If that leader is able to point out ways and means of identifying opportunities, അതായത് വെറുതെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, ഇത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതല്ല mentorship. Mentorship is about showing the candidate, the people working under you, how they can see opportunities in the workplace and grab it by their initiatives. അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. Hesitate to occupy white spaces. Such people never occupy white spaces, in the sense that they go only by job roles. They don't take initiatives to see things that are required and grab those things and do it. Expand themselves into white spaces. They will not do it. They will become cubicle staff, cubicled people. എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കും. റിബഫ്സ് കൊളീഗ്സ്, പിന്നെ എപ്പോഴും എല്ലാവരെ പറ്റി ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെ പറ്റി കുറ്റേ പറയുള്ളൂ. Then toss the management line. ഉള്ളി അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ റാൻ മൂളികളായി മാറും അവര്. That's what is told, nothing else. They are pessimistic. They are prone to reinventing wheels. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ക്യൂബിക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ സംഗതി വേറൊരു ടീം കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്ത പണിയാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നോട്ടമില്ല അവർക്ക്. Because they don't know the outside world, so they keep on reinventing the wheels. അതൊക്കെ താമസിക് രജസിൽ പെട്ടതാണ്. Like status quo, they don't take risks. Risk averse ആണ് അവര്. And wrong estimates, they make wrong estimates. ഈ പണി അത് ഞാൻ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയും, എന്നിട്ട് 4 മാസം എടുക്കുന്നത്. Because absolutely no idea of estimating their work. Tamasic rajas. പിന്നെ രാജസിക്, പ്യുവർ രജസ്, വെറും രജസ് ആവുമ്പോഴോ അഗ്രസീവ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ, envious, impulsive, emotional. They are always seeking recognition. Puts pressure on themselves and others. അങ്ങനെ രാജസിക് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ BP വരും. They are selfish. Superiority complex driven ആയിരിക്കും അവര്. And impatient, prestige and influence craving. That is rajasic ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. And then such people, how does it reflect at the workplaces? They transgress boundaries. അവര് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ കയറി ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലൊക്കെ കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കും. Always on the prowl. They are always on the prowl within the team. The team, അപ്പോൾ വീട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ദിവസവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ളിലിരിക്കുന്ന മാതിരിയായിരിക്കും. Proactively toss the management. അവർ വെറുതെ മാനേജ്മെന്റ് ലൈൻ ടോയ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കില്ല. They are more proactive and they are more calculated. They fight. They create unrest among teams. Aggressive outlook. Aids and abets requirements creep. But
ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ കഴിവുകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കസ്റ്റമർ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും നോക്കില്ല. So they take more time doing things because they do things that are not wanted. Maybe only 1% of your clientele wants something and they will focus on that and do it because that client is important to him or is somehow, he wants to make him happy. 90% ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 80% ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ മാറ്റിവെക്കും. അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്. ഓൾവേസ് ബിസിനസ് ഡെഡ് ലൈൻസ്, അഗ്രസീവ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. 10 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണി 2 ദിവസം ഇപ്പൊ തീർത്തു തരാമെന്ന് പറയും. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി they will not do it. Work for the self, സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ആൻഡ് ഇൻസെന്റീവ് ഡ്രിവൺ, they are praise driven, result oriented, completely result oriented only. അങ്ങനെ ഇനി സാത്വിക് രജസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു നൗ. ഇതിൽ വരുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. സെറ്റ്സ് ചലഞ്ചിങ് ഗോൾസ് ദാറ്റ് ആർ റിയലിസ്റ്റിക്. സാത്വിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, സാത്വിക് രജസ് പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. Explores alternatives. Self growth and fulfillment are important. Appo nammada self growth and fulfillment of the people working under him, her, etc. are also important for him. Growth and development of people, adana adutha. Supportive and encouraging. They mentor people, they are supportive, they encourage people. Shares thoughts and feelings. Friendly and cooperative. Develops and maintains pleasant relationships. Always looking at the details and time conscious they are. Sattvic rajas. Now pure sattva, sometimes it can be a hindrance, but let us look at that. Success is linked to efforts rather than providence. They believe that only effort can help you to succeed. Providence as well as shortcuts, they don't believe in those things. Thinks ahead and plans always. Learning, they learn from mistakes. They are happy learning from mistakes. They are happy to learn from experience as well as learn from experienced people. They are creative, they are balanced, they are empathetic. They are thoughtful and they are considerate. They are very fit for coaching and counseling, such people. And they are compassionate. Sattvatinda. So you can see there are 50 qualities that I have been enumerated here. And these are again another activity of the Pattern Institute, where we are trying to develop this kind of, what you call as strategies for success in life and work by understanding what Sattva, Rajas, Tamo gunas is and differentiating that and then classifying them and making the people who are the trainees go through those things. Like Sattvic, Rajas and Sattvic at the workplace will reflect as they understand and they grab opportunities. Such people, they know what the opportunities are, what comes by their way, and they will grab it. They will not just wait for things, they will proactively get it done. Smartly occupies white spaces. And getting things, other things that they are not supposed to do, but then it is important, but not neglecting their own work, they expand. Becomes the go-to person. They become the go-to person in any setup. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അവരെ വേണം. They run after such people because they radiate that sattvic energy, the knowledge energy, the power of knowledge, the power of experience, the power of consideration, the power of teaching, the power of counseling, all those things they have. Such people are extremely good. Then great team players. They are great team players. They exhibit courageous conscience. When there is something wrong, they will call it wrong. When there is something right, they will call it right and then go. And they will stick to what is right. Proactively moves forward. They do not have to be pushed. They proactively move forward. They are optimistic. They are incrementally creative. They will keep on incrementally creative. Agile process. They are run by an agile process. It is not that they will think about big things and then try to achieve that only. No, they will go to the big ones through smaller steps. They are prudent in breaking status quo and more or less correct estimates they give. 90% of their estimates will be correct and 90% correctness. And they apply all kinds of star strategies that we actually
is another thing, that the star strategies are things that are connected to the Yajna Tyaga Samarpana Prasada Bhavas and all the kind of focus and attention that we have to bring forth in our work, which we have covered in the first 6 chapters, Karma Yoga. They apply those strategies. So basically, the practical tips would therefore be something like, being alert, being analytical, controlling sensory intake, dieting and all those kinds, and also ears, eyes, everything, the knowledge, right acquisitions, observing others. They have the capacity to observe others, and sequential conquering of negative tendencies. They will slowly, incrementally, if they have negative things, they will start conquering tamas. From tamas, they will not be ambitious enough to jump to sattvic first. They will jump to rajas, maybe tamasic rajas, to sattvic rajas, and then from there to sattva, incremental process. Balancing the gunas, thereby balancing the gunas in a proper manner. So it is about tuning the mind, that this guna knowledge is helping you to do, to live in the present. Don't regret the past, don't be anxious about your future, but live in the present, follow the process. And let your watchdog brain, the rational analytical process of your brain, decide and control your disciplines and your structure. Develop the right networks, your connections in the workplace, at home, whatever it is. Develop the right networks. Unnecessary networks will be spurned. Such people will not waste their time on unnecessary leads. They will make the right connections. They will be progressive in eliminating the negative tendencies. And understanding, realizing, and existing in the power of the self. They will raise the self by the self. Uddaret Atmanatmanam എന്ന് പറയുന്ന 6th chapter പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജാണ് അവരുടെ ലൈഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. Uddaret Atmanatmanam. Through self-effort, you change your mind, and therefore you are raising yourself by the self. So it is the Gunatraya Vibhaga Yoga. The complete story is something like, in the preface, it was talking about the importance of the knowledge of the self and the gunas. And then the basic characteristics of the gunas were defined in verses 6, 7, and 8, that sattva is goodness, rajas is vigor, action, and passion, and tamas is ignorance. Attachment and suppression about this was talked about, where goodness attaches one to happiness, passion to results of actions, and ignorance to negligence by covering knowledge. Goodness suppresses passion and ignorance. Passion suppresses goodness and ignorance suppresses goodness and passion. So qualities of sattva, rajas, tamo gunas were elaborated, and the predominance and their characteristics. When all sense pursuits are aimed at knowledge, sattva predominates. When the senses pleasures are the aim, sense pleasures are the aim, then rajas is predominant. When ignorance and delusion are overriding your actions, then know that it is tamas that is overtaking you. When goodness predominates, one reaches a state of purity of the highest knowledge. And when passion predominates, one gets attached to the results of the actions. Delusion and illusion becomes the result of tamas and ignorance. Upward goes the sattvic people, middle stays the rajasic people, and down goes the sattvic people. Self is beyond the limitations of the 3 gunas, understand that. And the gunas pertain only to the body, mind, and intellect, not to the self. This knowledge will help you to raise yourself by the self and get free of the bondages created by the limitations of the gunas of your body, mind, and the intellect. Transcend. How do you transcend the gunas, and how do you look when you transcend the gunas? Arjuna asked that question, and Krishna answers that by saying, such a person will be having no likes and dislikes, will not be distracted, will be rooted in the self, and equanimous, equipoised, balanced, impartial, and unselfish. Selflessly inspired, such people are selflessly inspired. They transcend the gunas of sattva, rajas, and tamas and identify purely with the self. The self is, and that self is infinite, impartial, imperishable, immortal, righteous, and it is absolute bliss. Understand this. So we talked about how the self sitting inside you makes you, your capabilities, sattvic, rajasic, and tamasic initially.
And then the next sixth sloka talked about goodness, which is purity, illumination, and serenity, sattva guna. And the seventh sloka talking about passion, rajas, which is about greed, selfishness, uneasiness, and enviness, lust, resulting in lust, greed, and craving. And sloka 8 talking about ignorance, which is about ignorance, inaction, negligence, and delusion, resulting in total delusion. And the slokas 9 talks about the result. Happiness is sattvic. The results of work, passion, rajas, negligence, and laziness, tamas. Sloka 11, 12, and 13 talked about the predominance of these qualities. Sattvic means goodness is predominant. Rajasic means passion, greed, etc. is predominant. Tamasic means delusion, ignorance is predominant. 14th sloka talks about when you are sattvic, purity of knowledge drives you. 15th sloka talks about rajas, what it drives you to attachment or to actions. And tamas drives you to a state of animal tendencies and negativity. So sattvic tendencies are virtuous, rajasic is agitation, and negligence is tamasic. Resulting in knowledge, sattva resulting in knowledge, rajas in greed, and tamas in delusion and illusion. Sattvic takes you up, rajas keeping you in the middle, and tamas taking you downward. 19 to 20 talks about the gunas, transcending it, and how do you do that? Not being running after likes and dislikes, not distracted, firmly rooted, equanimous, equipoised, balanced, and renouncing the results of actions. 22 to 25 slokas. And the 26th sloka talks about the inspiration that is brought about by you being rooted in the self and therefore working in the world as a star performer. And such people, they are infinite, imperishable, immortal, eternally righteous, and absolute bliss driven. I mean, it is all about the qualities of such stardom. That is basically what this chapter talked about. So it is about the sattva, rajas, and tamogunas, and tuning the sattvic, rajasic, and tamasic tendencies within you. That is what the crux of this chapter was. I hope you have understood what sattva is, what rajas is, what tamas is, what the mixture of all these things is in between sattvic rajas, tamasic rajas, and sattvic, pure sattva, etc., and how you can tune. So with that, this concludes the 14th chapter named Differentiating the Three Properties of Nature. It is Srimad Bhagavad-Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade Gunatraya Vibhaga Yogo Nama Chadurdashodhyaya. 14th chapter, Differentiating the Three Gunas of Nature. Gunatraya Vibhaga Yoga. And with this, actually, we have come to the knowledge, crux of the knowledge of the Bhagavad-Gita. 14 chapters, and therefore the 15th chapter, next chapter, is going to be a summary of the whole of Bhagavad-Gita. But then later on 16, 17, 18 chapters were added, so we'll have to go through that also after this. But then the next chapter, which is a short chapter, is called as the Purushottama Yoga. How you can actually, the Purusha that is within us is the Uttama, the perfect. So this chapter is going to actually show you how you can rise to perfection with this knowledge. And that is Purushottama Yoga, which is the identification with perfection. The 15th chapter, which we will take up in the next and the next class. 2 classes. I am going to probably split 10 slokas each, 20 slokas. The small chapter, but then it contains the essence of Bhagavad-Gita. And that essence of Bhagavad-Gita we will deal with in the next 2 Saturdays, the identification with perfection. And with that, we will close this 14th chapter talk. But before that, let us chant the mantra, and then we can go to discussions. पूर्णमेवावशिष्यते।